আমরা ওসিওটা কীভাবে করতে হয়, ওসিও পেপার দিয়ে টাচ গ্লাসের উপরে কীভাবে ওসিও পেপারটা আমরা লাগাবো এটা একটু দেখি ডিটেলস সবাই। সর্বপ্রথম আমরা একটা ওসিও পেপার নিই, যেহেতু ভিডিওটা দেখার কারণে করতেছি, এই ক্ষেত্রে আমার কাছে যে গ্লাসটা আছে মানে বলতে কি ডিসপ্লেটা একটু ভাঙ্গার পুরাতন ডিসপ্লে, তো আমি এটার উপরে আর কি ওসিওটা করে দেখাই। না একটু সময় দিতে হবে। তো সর্বপ্রথম আমরা ডিসপ্লেটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিই যাতে কোনো ময়লা না থাকে, কারণ ওসিও মেশিনের মধ্যে দেওয়ার পর যদি কোনো ময়লা থাকে এই ক্ষেত্রে ডিসপ্লেটা ফাটতে পারে। এই কারণে সবাই একটু সতর্কভাবে ডিসপ্লেটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেবে। তারপর হচ্ছে ওসিও যে পেপারটা সেটা হাতের মধ্যে নিয়ে তারপর এটা গ্লাসের বলতে কি ডিসপ্লে শেষ প্রান্ত ভালো করে ধরতে হবে। আর আপনার অপোসাইডে একটা রোলার বা যে জিনিস দিয়ে আপনি কাজটা মানে বসাইতে পারবেন ওই সিট পেপারটা একটু ভালো করে নেবেন। এখন আমাদের লাগানো শেষ, এখন আমরা কাটবো যেভাবে। তো এখন আমরা কাটি ডিসপ্লেটা। সবসময় পাতলা জিনিস বা ধারালো যে প্লেট বা হচ্ছে আপনি যেটা আর কি ইউজ করতে পারেন ভালো, ওটা দিয়ে একটু এটা কেটে নেন। অলরেডি সেটটা কাটা শেষ। দেখেন কত সুন্দর পেস্ট এগুলো। এই সেটটা আমরা কেটে নিই সুন্দরভাবে। এখন আমরা যে গ্লাসটা লাগাবো এই গ্লাসটা সুন্দরভাবে একটু পরিষ্কার করে নিই যাতে কোনো ময়লা বা বালিকণা পড়ে না থাকে, আর যদি থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পরে প্রবলেম হতে পারে। আমাদের লাগানো শেষ। এখন এখানে মাঝখানে কোনো চাপ না দেওয়াটাই বেটার হবে। আমরা এখন ওসি মেশিনের দিকে যাই। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say.
stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.